So, first visit in St. Petersburg and having this opportunity, and thank you for your invitations to share a little bit about another sort of ancient science of healing that also exists for humanity, that we can benefit a lot. Я первый раз в Петербурге. Большое вам спасибо за возможность участвовать в такой конференции, которая посвящена различным, так сказать, давним системам оздоровления. И также вот, если развивая вот эти системы, мы очень во многом можем помогать всему человечеству. So we focus or deals with the physical healing, and second with the emotional or mental state of healing, and then to support that some sort of technique or methods that Buddhism use. Так мы занимаемся физическим здоровьем, а также эмоциональным исцелением. И для этого мы используем различные методы, которые можно найти в буддизме. So whenever I speak, I myself try to bring some support from my own yidam or deities. So sometimes whatever I speak, sometimes it may be appropriate or not. So please understand that way. Когда я вот так выступаю, то я прошу поддержки моего божества, моего Идама, и в том, что я буду говорить, что-то может быть уместным, что-то нет. Если что-то неуместно, то, пожалуйста, простите. And so one sort of now, since we all sentient beings want sort of well-being and happiness, and so now the question is how to be happy, how to keep sort of like good health and well-being, that the interest, one of the most important interests that we all are seeking or wanting, you know. Итак, мы люди, мы все хотим быть счастливы, и вопрос, как нам этого достичь. И один из очень важных аспектов счастья – это физическое здоровье и благополучие. So, as the former two speakers also talk about the physical well-being, how to, health and how to, especially for physical well-beings, it's also very nice and yeah. И вот два предыдущих лектора говорили в основном о физическом здоровье, и это тоже очень хорошо. So here now, the ancient science of healing, we deal with the physical health with the 5 elements, the outer elements. В древней науке исцеления вот мы используем для физического здоровья знания о 5 элементах, 5 внешних элементах. Because we believe that our body is also built up with the inner elements, which also interconnected or related with the 5 elements. Потому что мы считаем, что наше тело тоже состоит из этих 5 элементов, которые взаимодействуют, то есть наши внутренние элементы взаимодействуют с внешними элементами. So 5 elements such as earth, water, fire, wind, and sort of space. И что это за 5 элементов? Это земля, вода, огонь, ветер и пространство. So everything what we are, like doing activities from our body or any experiences are connected or based or dealing with these 5 elements. И вся деятельность нашего тела и все наши ощущения, они тем или иным образом связаны с этими элементами или основаны на них. So the outside the 5 elements, as we have the ground and earth and building and mountain, road, houses, etc. Similarly, inside or inner elements like body, the structure of body, which represent the outside elements. И вот эти элементы снаружи, они имеют определенное строение, то есть у нас есть, дома, дороги и так далее, то есть они складываются в такие различные формы. Но и также они оформлены определенным образом внутри нашего тела. And then the water elements inside we have blood and so on.
which also, and then the fire elements inside the digestive system and the heating and inner sort of like heat and so on. Yeah. То есть это касалось элемента Земли. Касался элемента Земли, то есть это, он создает различные такие формы. Что касается элемента воды, то внутри этот элемент это, соответствует крови. Что касается элемента огня, то внутри он способствует пищеварению, теплу пищеварения и так далее. And then the outside about the wind, inside we have the energy or nervous systems, and then the space outside that which allows us to move outside and build houses or build or roads and so on inside the space inside which allows us also inside everything. So these 5 outer elements and inner elements completely sort of integrated and connected. И ветер это элемент, который отвечает за движение, а движение происходит как снаружи, так и внутри нашего тела. А пространство позволяет как бы всему происходить, оно как бы дает место для всего. И то же самое в нашем теле, то есть есть пространство, которое позволяет всему там находиться, то есть эти 5 внешних и 5 внутренних элементов очень тесно взаимосвязаны. So these outside elements, 5 elements and inside elements, now especially depending on the outside elements, winter, summer, autumn and spring, the 4 seasons, depending on that outside elements also changes. Similarly, that moment to heal ourselves and to especially here healing ourselves is prevention, more sort of like prevention than like we are sort of already sick and then trying to heal is not like that way. Here is more prevention than already getting sick. И также вот 4 времени года, зима, осень, зима, весна, лето и осень, они тоже как бы изменяется состояние элементов во время этих 4 времен года, и нам нужно это учитывать. И каким образом учитывать? Нам нужно учитывать это как бы заранее, то есть в рамках такой профилактики, то есть нам, а не так, что мы уже заболели и как нам вылечиться, да? То есть это лучше делать таким первым способом. So during these 4 seasons, if we can able to prevent and we be mindful and awareness, wisdom, if we use this in correct way, we don't get sick at all. И если мы учитываем влияние 4 времен года на наше тело, если мы используем мудрость, осознанность, внимательность, и тогда мы вообще не будем болеть. Many sickness due to imbalance of the outer elements and then also affected inner elements because of these 4 seasons, etc. То есть многие болезни возникают из-за дисбаланса внешних элементов и также внутренних элементов, которые связаны с этими сезонными изменениями времен года и так далее. And then these 4 inner elements now, the 5 elements deals with another sort of like 4 factors that also can be another cause to get sick, И вот когда внутренние 5 элементов взаимодействуют с этими 4 факторами, то у нас могут возникать какие-то новые причины, да, различные причины для болезни. So the science of like ancient science of healing or arts of healing is saying that first the diet, food, and what we consume, drinks and food. И в древней науке исцеления говорится, что первым делом нам нужно уделять внимание нашему питанию, то есть что мы едим и пьем. So these 5 elements, when we deal with these 4 factors, the first, the diet and food. So what we eat, what we drink is very important to pay attention. So if we eat correctly and drink also accordingly, then we can also prevent many kinds of sicknesses. Yes. Итак, что касается взаимодействия 5 внутренних элементов и этих 4 факторов, то первый фактор – это питание, то есть еда и питье, то если мы будем внимательны в этом, то мы также сможем предотвратить очень многие болезни. For example, in Russia, maybe you have some sort of like something good and tasty food that you all like very much, but if you eat all the time that, you get sick. Например, в России наверняка есть какие-то блюда, которые вы все любите,
Но если вы будете есть только их все время, тогда вы заболеете. And also Russian vodka, also very good, but little in the winter, depending on the season, depending on the temperature. If you drink little, it can be nectar, it can be medicine. But if you drink too much, it also harms and get sick. И также российская водка, да, если мы пьем ее в небольшом количестве зимой, это может быть полезно, это может быть как нектар или лекарство. А если же мы много ее пьем, то это тоже может стать причиной болезни. So therefore, the 5 elements, also when you deal with these 4 factors, among these 4 factors, the first is the food and drinks. So because of food and drinks, also these 5 elements get imbalance. Итак, вот по причине еды и питья вот может возникать также дисбаланс этих внутренних 5 элементов. And then the second and the lifestyle. Далее второй фактор – это образ жизни. Lifestyle, sort of now 2 different sort of like categories. One physical, and another is moral control. И здесь есть 2 подразделения. Первый – это физический аспект, а второй – нравственный. So our body is formation of the like many different kind of like all these elements and from the fathers and mothers and the elements, and then together with this the very subtle level of body, prana and nadi and then dhatu. So bindu, and then so these structures also needs movement to be healthy, И вот наше тело состоит из множества элементов. Есть элементы, которые мы получили от отца и матери. И есть такой тонкий уровень элементов, который называется нади, прана и бинду. И они тоже для того, чтобы быть здоровыми, нуждаются в движении. So for that we have many different kind of sports, different kind of movement, different kind of activities like so on, like yogas and so on. So whatever that you are willing to do or you like to do, you should have any sort of like one base, one support that helps you to move. Yes. И для этого у нас есть различные виды спорта, есть йога и так далее. Все, что вам нравится делать, что вам нравится, нужно этим заниматься для движения. And so out of these now, very important we use in because the structure of the body, that when you get subtle level of body, is the prana and nadi, and of course the bindu. But prana, nadi, if you balance this, if you keep these, if you use these in right way, this helps also to prevent many sicknesses. И если коснуться еще раз тонкого уровня тела, это нади, прана и также бинду, но в основном нади и прана. Если держать их в состоянии равновесия, то также можно предотвратить множество болезней. So since there are many different kind of activity that can be involved, that we can try, but out of these I will give the 2 very important that helps to heal many different sicknesses. И есть много различных способов, которые можно использовать. Но я вот вам расскажу о 2 таких очень важных способах предотвращения или излечения от многих болезней. So in the early morning before breakfast, the most suitable time or right time to deal or to use our energy with these prana and nadi channels and yes. И вот самое подходящее время для использования этого тонкого уровня энергии, нади и праны, это раннее утро перед завтраком. So, to use this breathing yoga from the right nostril, you block and left nostril, exhale fully, and then inhale fully. Exhale fully, inhale fully like that, and then you change, from blocking or closing the left nostril, and then exhale from the right nostril, fully, inhale fully, exhale fully, inhale fully, like that way. So you do, like that way, 5 minutes,
Very good. Вот такое упражнение. Вы зажимаете правую ноздрю и полностью выдыхаете через левую ноздрю, потом вдыхаете, вдыхаете, потом меняете положение, зажимаете левую ноздрю и полностью выдыхаете с правой ноздри и вдыхаете. И так делайте примерно 5 минут, вот так чередуя ноздри. Это очень будет хорошо. And then together with this, of course, if possible, in a lotus sitting posture. If not possible, then just sit uncomfortable and spine should be straight, right? And then you exhale fully with both nostrils, and then when you exhale fully with full force, and then your stomach you pump up like that way. That is the second yoga. Второе упражнение – это когда вы садитесь в позу лотоса, если можете, если нет, то просто садитесь, как вам удобно, но обязательно нужно держать спину прямо. И, значит, вы выдыхаете полностью из обеих ноздрей и вот так немножко резко подтягиваете живот при этом. So the first one will help you, especially all kind of, allergy types, with the seasonal allergy types, and it cleans all the channels. It cleans also the blood circulation. It helps blood circulations, and actually, if you do these, 4 to 5 months, these two yogas, whatever sickness you have, 70 to 80% can be cured. И вот это первое упражнение, оно помогает избавиться от аллергии, связанной с временами года, помогает, способствует кровообращению, улучшает кровообращение. И вообще, если вы 4 или 5 месяцев используете вот эти два упражнения, то вы можете излечиться от 70-80%. То есть вероятность того, что вы излечитесь от болезни, которая у вас есть, это 70-80%. And so, of course, if you're a beginner, then you shouldn't do too long, like 5 minutes. You should do maybe 1 minute with the nose, right nose and left nose, changing, and then half a minute with the stomach pumping up, and then with full force, and then that for a week. You do like that way 5 times for 1 week. И вот, значит, если вы начинающий, конечно, не нужно сразу долго заниматься этими упражнениями. Может быть, первое упражнение можно поделать в течение минуты, а второе, где вы выдыхаете и подтягиваете живот в течение полминуты. И, может быть, так вот позаниматься неделю, по 5 раз выполняете упражнения ежедневно. Then after that, second week, maybe then you increase double, 1 minute and 2 minutes. 1 minute, 2 minutes, like 5 times again. А через неделю вы можете в 2 раза увеличить длину, то есть первое упражнение делать 2 минуты, второе минуту, и так по 5 раз. And then third week you increase the 1 minute into 2 minutes for the stomach pumping up, and then 4 minutes for the nose breathing changing way. И на третьей неделе вы можете еще в 2 раза увеличить, то есть тогда получится, что вы 4 минуты занимаетесь вот этим выдохом через ноздри и зажимая ноздри, и до 2 минут вы увеличиваете длительность второго упражнения. And then after 4th week onwards, then you do 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes you can do, and then 5 times if possible. That's the best. И затем на 4-ю неделю вы можете делать по 5 минут каждое упражнение 5 раз, и это будет лучше всего. So this, to keep, healthy, especially, 70 to 80%, definitely, because it is not only now, it's not only just belief, it's not only just a blind belief. Now it is experimented, and then more than 8.7 million people got this benefit. So experimented on that basis, it helped. Yes. И это основано не просто на слепой вере, а на опыте. Вот от этих упражнений получили пользу, то есть это доказано экспериментально, более 8,7 миллионов людей. So therefore, if you try it, because it doesn't cost anything, yes, since you want to be healthy, and the benefit is very great, huge. So you can try it, yes.
И это ничего не стоит, и поскольку вы хотите быть здоровыми, вы можете просто попробовать, и польза от этого очень большая. So this is now, of course, the physical health, many activities, sports, and so on. With this is very good. Of course, it should be like empty stomach before breakfast is the best way, and before the sunrise, the best period. Yes. Итак, это один из многочисленных физических способов, то есть два. И лучше всего этим заниматься на пустой желудок и до восхода солнца. So that is good prevention. But if you have severe or serious sickness such as cancer and so on, then you should do 2 times or 3 times a day. Если же у вас серьезное заболевание, такое как рак, то вам нужно делать эти упражнения 2 или 3 раза в день. Cancer that clinically couldn't cured, help, doctor gave up, but more than 2 million people free from cancer by doing these two. И вот когда уже доктора отказывают от людей, больных раком, вот более 2 миллионов людей получили пользу от этих упражнений. So, then, of course, in the evening, also before dinner or empty stomach, at least 3 to 4 hours empty stomach when you do this. Before. Empty stomach or before dinner or empty stomach, you must do this. Ну, вот, также вечером вы можете это делать на голодный желудок до ужина. Then now, there are some sickness or some problems, even though you do how much sports, you do jogging or whatever you do, physically you're well, but mentally you are depressed or you have different kind of anxiety or stress or whatever problem. That now for that, physical training or physical movement, physical exercise can help little, but it is not touching direct sort of the point. So it is indirectly can help little bit, but not the direct. So there we use another technique. Ну, бывают также такие ситуации, когда человек испытывает депрессию или беспокойство, и никакой спорт ему не помогает. То есть, что бы он ни делал, занимался бегом и так далее. То есть это лишь косвенно, то есть в небольшой степени помогает ему в этом случае, потому что это не затрагивает основную причину этой ситуации. И здесь мы используем другие средства. Then here now first because many problems, many anxieties or many stress comes out because we think too much. Многие виды беспокойства и стресса возникают от того, что мы слишком много думаем. Unnecessary sort of thinking, like thinking about past, thinking about future, too much in the past and too much in the future. Worry too much. То есть мы слишком много беспокоимся, слишком много думаем о прошлом или о будущем без необходимости в этом. So for that, to have some rest, to keep to rest our brain or mind or thought, whatever we call. So we should meditate. И для того, чтобы позволить отдохнуть нашему мозгу, или нашему уму, или нашим мыслям, мы это можем как угодно называть, мы должны заниматься медитацией. Because the mental level sort of problems or sickness is only can be cured with some function, some sort of support or help with the mind and brain. Потому что такой вот ментальный уровень проблем может быть устранен только когда мы оказываем содействие уму или мозгу. So we are just all the time we are using our energy or our breathing in and out all the time. Мы используем нашу энергию, наше дыхание, вдыхаем и выдыхаем все время. So just to reduce worry, stress, depression, instead of taking sort of chemical things, we use some concentration, some sort of like, one-pointed mind on our breathing. When breathing out, in. И вместо того, чтобы применять какие-то химические препараты, мы для того, чтобы избавиться от депрессии, от беспокойств, мы используем сосредоточение на дыхании. То есть мы
стараемся сосредоточиться на процессе дыхания и не отвлекаться. So, of course, there are so many methods or technique about meditations, but breathing is the easiest because we always use it. И, конечно, есть очень много методов и техник медитации, но самый простой это связано с дыханием, потому что мы все время его используем. So just concentrate and focus on our breathing. When we exhale, just concentrate, oh, now I'm exhaling. And then when you inhale, just concentrate and focus, oh, now I'm inhaling. Focus on that. Very simple. И это очень просто. То есть мы когда выдыхаем, мы фокусируемся на этом, я выдыхаю. Когда выдыхаем, мы фокусируемся на этом, я вдыхаю. And when you do this, just concentrate with the breathing in and out. Yet you do not miss any breathing in and out without any counting, without any focusing. Just for 5 minutes, you are already, automatically, you will be calm. Если вот так позаниматься 5 минут, не пропуская ни одного вдоха-выдоха и не считая их, в течение, если 5 минут так позаниматься, то вы автоматически успокоитесь. Calm. Успокоитесь. And then, then you gain that sort of like stability or the mental state, calmness, then you can also feel some peace also there. Peaceful sort of like state, peace. И вот, когда у нас возникает такая стабильность, то мы можем почувствовать также спокойствие. And every important activity, every important decision, every important whatever relation to this world, this life, everything we need this calmness, this sort of like mental state, so that we can know, whether we decide, whether we can, this is right or wrong, how we decide, right or wrong. Without this sort of stabilization, we might not able to take the right decision. И в любых решениях, которые мы принимаем в обычной жизни, в любых делах, нам нужно вот такое стабильное состояние ума, чтобы мы могли видеть, какое нам лучше принять решение. Потому что если у нас этого нет, то есть вероятность большая того, что мы будем принимать неверные решения. Because to deal with the, any problems in the life or whatever, we need to first know, the fact. And to know that fact, if we deal or if we decide or if we act out of anger, then out of anger or out of jealousy, out of some greed, or then we are not able to see the fact. Потому что для того, чтобы принять верное решение в любой ситуации, нам нужно хорошо увидеть факты, хорошо увидеть то, что есть. Если же мы охвачены злостью или ревностью или жадностью, то мы не сможем увидеть факты, как они есть. At very sort of temporarily we think, oh, I get angry and I can do something, I can change something, I can scold or I can do something. But in fact, now also scientists also experiment, research also shows that anger eats immune systems. И вот иногда на уровне таких временных ощущений, то есть 7-минутных ощущений, нам может казаться, что вот я сейчас, когда мы злимся, что мы можем сейчас что-то такое сделать, или же там, поругаться и так далее. Но даже научные исследования показывают, что вот состояние злости, раздражения вредит иммунитету. So we get angry, then we change everything. Our true nature, everything has been changed, everything. And then we become very like bold, like that, like bold. No chance to use our true intelligence at that very moment, no chance at all. То есть, когда мы становимся, когда мы злимся, мы вот так все сжимаемся, и у нас нет никаких шансов в этот момент использовать нашу сообразительность. Because of this, then mental problem, health, relation to mental, many different kind, that can occur, in our life. И вот из-за этих проблем с умом, ментальных проблем,
может возникать трудности, множество трудностей в нашей жизни. And so to see the realistic with anger, it covers or it obscures to see the reality. Итак, когда у нас есть злость, тогда она как бы обволакивает реальность и не позволяет нам ее увидеть. So if we don't want to have difficulty, a problem in inner sort of health or mental level, then the third sort of important things that we need to always pay attention is these emotions. Very important. Если мы не хотим иметь проблемы на таком внутреннем уровне, на ментальном уровне, нам нужно всегда быть внимательными с эмоциями. So emotion, basically, there are two different kind of emotions. В общем, есть два вида эмоций. Usually, if we don't pay attention or if we lose our mindfulness, our wisdom, we always use the negative emotions such as anger or jealousy or greed or so on. We always follow these orders. То есть, когда мы теряем внимательность или мудрость, то мы оказываемся во власти злости, ревности, вот таких эмоций, и они нами управляют. So because of these, if we follow these sort of conflict emotions orders, the problem is very clear. Then we get problem in our sort of mental state. Or we are not happy. We don't experience some sort of peaceful sort of taste in our life or calmness. All taken away because of this cause, these reasons. И вот и очень ясно, что происходит из-за этого. Из-за этого у нас возникают различные ментальные проблемы. Мы не можем наслаждаться своей жизнью. Мы не можем, мы становимся несчастливы по этой причине. We don't want to have problem. We don't want to suffer. We don't want to have sickness. But if we don't pay attention, we are going after that. Мы на самом деле не хотим страдать, мы не хотим болеть, но если мы теряем внимательность, то мы как бы движемся в том направлении. So this is, of course, it's not so easy to see. It is sort of more in abstract sort of level. Конечно, это не так легко увидеть, это в большей степени такой абстрактный уровень. Yes. And so if we want to have, happy life, healthy mind, and peaceful mind, and if we do not want the problem and suffering, then this is very important that we have to pay attention. Если мы хотим, чтобы наша жизнь была счастливой, чтобы мы были здоровы, очень важно на это обращать внимание. And then now another side of emotions, loving kindness, compassion. Но есть еще и другие эмоции, такие как любящая доброта, сострадание. So these, how to say, the positive emotions among them, that this is now somehow biologically, that this seed, compassion sort of seed is planted. Time, the first sort of time that we enter into mother womb, and when we came out mother womb, it's really the first touch, compassion, love, kindness are already planted. И вот эти эмоции, эти чувства, сострадание, любовь, они как бы в нас заложены с самого начала. То есть, когда мы оказались в утробе матери, потом, когда мы родились, то есть вышли из нее, вот это все в нас уже было заложено. And because of this reason, now scientists also accept or agree that human true nature is compassionate. И по этой причине ученые также приходят к выводу, то есть они соглашаются сейчас с тем, что человеческая природа сострадательна. So with this, then, of course, then basic sort of like respect that I want happiness, he wants happiness, she wants happiness, they want happiness. I don't want problem. He doesn't want, she doesn't want, they don't want. So having that, at least that basic respect, then if you understand this and follow this principle, you can avoid many mental problems, mental relation to mental issue. И это позволяет нам иметь такое уважение, которое позволяет нам понимать, вот я хочу быть счастлив, и он хочет быть счастлив, и она хочет быть счастливой, они хотят быть счастливы.
И мы вот испытываем к этому уважение, и это как минимум это поможет нам избегать вот этих разрушительных эмоций. And then together with this, then the physical health and now mental health. Now together with these to support, we use some natural energies. И вот для поддержания физического здоровья и ментального здоровья мы используем некоторые естественные энергии. Such as like the positive energies from forest, positive energies from peoples, positive energies from elements and so on. Это, например, позитивная энергия от леса, позитивная энергия от людей, от элементов и так далее. And then especially in Buddhism, we use healing Buddha, called medicine Buddha, healing Buddha. И особенно в буддизме мы используем исцеляющего Будду, который называется Будда медицины. Who is fully dedicated and made 12 different auspicious wishes to help people who are suffering from sickness, different kind of sickness. Он ранее совершал такие пожелания о том, чтобы особенно помогать людям избавляться от болезней. So with this, we meditate on medicine Buddha or healing Buddha, and then use his mantra. И мы медитируем на этого исцеляющего Будду, на Будду медицины, используем его мантру. And we believe also that medicine Buddha's his emanation or manifestation in different sort of doctors or different sort of therapies or different sort of yoga teachers or whoever, that we believe that there are many countless, many emanation of medicine Buddha, healing Buddha. И мы также верим в то, что есть множество проявлений, излучений Будды медицины в виде докторов, в виде различных методов лечения, в виде различных видов йоги, то есть в мире есть множество таких вот проявлений Будды медицины. And then we, of course, to that we also make a connection with the empowerment of medicine Buddha. И, конечно, также это мы связываем с получением посвящения Будды медицины. And then recite the mantra Tiyata Om Peshansya Peshansya Maham Peshansya Antasamukadesova, such as mantra with the proper meditation. И мы также произносим мантру, которую Ринпоче сейчас произнес. Это мы делаем также вместе с соответствующей медитацией. And then we use the natural herbs or plants to combine with this meditation, combine with this healing Buddha. И также мы используем всевозможные травы, целебные травы, растения в соединении с этим Буддой медицины. So now these also, how to say, Tibetans, medicine Buddhas, herb or medicinal plants, pills, also now it become more and more sort of like helpful in humanity, especially now started from few thousand years before, before the Buddhism started actually, but now that what we know is like from 13th century onwards it become very famous. И вот тибетская медицина, которая основана на таких естественных целебных травах и растениях, она сейчас тоже становится все более известной, помогает многим людям. Она возникла еще до буддизма, но стала такой известной примерно с 13 века, стала распространяться. Yes, then that sort of pills is free from chemical. И вот в таких таблетках нет никаких химических веществ. And then and now also many allopathy sort of medicine, Western medicine cannot be cured or sort of cancer patients. Now many are using these sort of like science of healing or division medicine with healing Buddha's medicine, especially in India and Nepal and those Southeast Asia countries. И особенно и сейчас также доктора западной медицины в определенных случаях прибегают к тибетским лекарствам и также к Будде медицины. Особенно это происходит в Индии, в Непале, в азиатских странах. So these kind of also healing sort of technique or medicinal plants also exist to cure such as serious sickness like cancer also exist. И существуют даже методы излечения таких
серьезных болезней, как рак, на основе вот этих растительных препаратов. Yeah. Then, of course, then with these depending on the each and everyone's experience also, depending on each and everyone's the body system is a little different also, you know. Также нужно учитывать, конечно же, строение тела, особенности тела каждого человека. То есть там могут быть некоторые особенности. That we must use our intelligence to see what kind of body, you know, I have, you have. И нам нужно использовать свою сообразительность, чтобы определить, какое у меня тело, какое у кого-то тело. Because same medicine, you know, there's someone who suffers from one sort of cancer, and if you give this medicine, and maybe same medicine, if you apply to you, if this medicine apply to you, might not be helpful. Потому что если взять лекарство, которое применяет человек больной раком, и применять его для себя, это может быть для нас может быть и не полезно. So for that reason, we need to also study our own body also, how it reacts with every sort of foods or every sort of like, how to say, medicines. We also must also use this way. И нам нужно также изучать свое тело, то, как оно реагирует на разную пищу, на разные лекарства. And so now, as I touch with the 5 elements, with dealing with the 4 factors, the diet, food, and the physical, how to say, lifestyle or the physical sort of like exercises and so on. Then emotion, and then the root of these causes, such as the defilement. И вот, значит, я сейчас говорил о 4 факторах, которые связаны с 5 внутренними элементами. Значит, первое – это питание, второе – это образ жизни, третье – это эмоции, и четвертое – это корень загрязнений. So these now ancient science of healing, now the idea is the very, very root of all our sickness, whatever we are facing, depends on these 3 principal sort of like causes or roots, such as the anger and delusions and extreme attachment or greed. И вот согласно этой древней науке исцеления, корень всех наших проблем, всех наших болезней, это вот эти 3 основные, значит, источника. Это, значит, злость, заблуждение и крайняя привязанность или жадность. Вот эти 3. And then between there now one bridge is sort of like the bodily aspect. There are 3 sort of like a bodily aspect or body human. Yeah. So such as bile, phlegm, and nervous systems. These are also very important. И вот используются такие 3 основные составляющие или жизненные соки тела. Это желчь, слизь и нервная система. Это тоже очень важно. The energy increase with these 3 bodily aspects of humor get disturbed, and then result 5 element also imbalance, cause problems, sickness. Если вот у нас возникает дисбаланс этих 3 элементов, то есть нарушение этих 3 элементов, то также возникает дисбаланс 5 вот этих внутренних элементов и возникают болезни. Due to these 3 principal roots, and then how do you say, energy also decrease, influence or affect our 5 elements, also get sickness problems. То есть это может происходить от того, что энергия слишком усиливается этих 3 составляющих или слишком ослабевает, и в первом и во втором случае мы заболеваем. So overall, our body, physical body should keep healthy, keep moving, do any exercise, fitness, whatever. И в общем и целом, для того, чтобы наше тело было здоровым, важно двигаться, заниматься
физическими упражнениями, фитнесом и так далее. Then for mental health, meditations. Для ментального здоровья медитация. And then to understand the root causes are these three principles, the anger and delusions and the greed or extreme attachment. И нужно понимать, что основными причинами проблемы являются вот эти три: злость, заблуждение и крайняя привязанность, Which disturb our inner sort of bodily energies or three bodily aspect. и они нарушают наши внутренние энергии тела, три аспекта тела. So if you know this, then you have the structure of how to keep healthy both mentally and physically. Если вы это знаете, то у вас есть структура для того, чтобы оставаться здоровыми и физически, и на уровне ума, ментально. So this is the ancient science of healing. Вот это древняя наука исцеления. I present to you today. Я вам о ней рассказал сегодня. So hope it will be helpful if you little bit use in your life. Я надеюсь, что если вы немного будете это применять в вашей жизни, то это вам пригодится и будет полезно для вас. Thank you. Спасибо. Спасибо. Возвращаемся к вопросам и ответам. Вопрос такой. Есть ли какие-то техники для улучшения сна? So the question is that are there any techniques to improve your sleep? Well, if someone gets disturbed or someone can't sleep, is first you need to find out why, because there are many. The reason can be differs, you know. So that is due to like food, because of food, one can't sleep, or because of too excessive sort of sports, or one can't sleep because of drinks or or because of another sort of like thinking too much, worrying about something that you continue sort of project in the thought about this tomorrow, is this going to happen, that going to happen, or the past. So you wonder in the past. So because of either what are now the exact sort of the reason, or why he or she cannot sleep. The first important to find out exact sort of like the reason. That will be then very effective if we can able to find it. Yes? Так, прежде всего нам нужно выяснить точную причину, почему есть проблемы со сном. Это могут быть, они могут быть связаны с питанием, они могут быть связаны с какими-то напитками, они могут быть связаны с избыточными занятиями с спортом и физической активностью, или же потому что человек слишком много думает, он слишком много волнуется, все время думает, что должно произойти завтра, об этом думает, как-то беспокоится, или же думает о прошлом. То есть, прежде всего, нужно выяснить точную причину вот этого проблемы со сном. In general, we use like technique like, okay, today whatever like you did, okay, today my day is ended. Now I need my body needs some rest and I need good sleep. So sort of clear decision that made by our sort of like thought, thinking, like mind, like clear decision. Now I need sleep. Without any thinking, oh, now should I do this, should I do that, think about yesterday, tomorrow, and this will very disturb our sleep, good sleep. So clear decision, okay, now my day end, now I don't do anything, with clear determinations. And then you go to bed, and with also, of course, with this clear decision or determinations, then you go to bed, and then do something that you like. Usually you like to read book and then fall asleep, or you like to listen something music or fall asleep, or usually us, we recite mantra and we fall asleep. Like there are many ways. Generally we use that. But to find specific, as I said before, yes. Значит, затем мы можем на уровне ума решить, принять решение такое очень ясное, что вот мой день закончился, и теперь моему телу нужно отдохнуть. И мы когда мы перестаем думать о том и об этом, и затем, когда мы с таким ясным решением
решимостью, да, когда мы ложимся спать, то мы можем сначала поделать то, что любим, то, что нам нравится, почитать книгу или послушать музыку, или же в нашем случае почитать мантры. Ну, важно выяснить точную причину. Yes, then also like to calm down, also simple meditation, what you know, also do before sleep, also very helpful to sleep. Также, если вы знаете какую-то простую медитацию, для того, чтобы успокоиться, можно ее сделать перед сном, и это тоже очень будет полезно для сна. Yes, that is about it. Yes. Это вот, что касается сна. У нас был еще вопрос, пожалуйста, да, тоже о сне. Чрезмерная сонливость, What is it possible to do against excessive sleepiness? Well, in fact, excessive sleeping, we use dream yoga, yes, very good for people who sleep a lot. Вот, в принципе, если человек много спит, то ему очень подойдет йога сна. But of course, to avoid a lot of sleeping, then usually, we start with something that you like. For example, my experience, our monks in our monastery, when we say, okay, let's play football, everybody when they're very active, and they're all very happy, and then it's like one sort of like therapy, not have excessive sleeping. So. Вот, значит, что касается чувства сонливости, то можно найти что такое, что вам нравится. Вот мой опыт такой из моего монастыря, мой опыт такой, что когда кто-то говорит, давайте поиграем в футбол, тут же сонливость. То есть, потому что всем это очень нравилось, да, этим заниматься. So similarly, then what you like, yes, something that you like. Точно так же, вот, если есть что-то такое, что вам понравится, вам нужно этим заняться. If something that you don't like very much, if you think about or read about this, then that will make you more sleepy. Something you don't like to do something, then you like more sleepy. Если же вы будете стараться заниматься тем, что вам не нравится, то сонливость будет усиливаться. Yeah. Какие еще вопросы, пожалуйста? Я задавала вопрос, а как вспомнить о сосредоточении на дыхании в тот момент, когда ты уже захвачен стрессом? It's about emotions. It's when emotion is already too strong. How can one remember about concentration on your breathing? Yes. Emotion, when it gets too strong, why? Because of habit. И когда эмоция становится слишком сильной, от чего это происходит? Из-за привычки. Because you do 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, like that, so many times. So that way, the emotion also, like for example, it is like jealousy. You don't control. You don't tame the jealousy. So every time that jealousy, sort of come out arising, so you just let it. So therefore, the jealousy sort of like emotion, it overwhelms because you are used to it, or you have strong habit. Эта привычка формируется таким образом, что вы поддаетесь этой эмоции 1 раз, 2 раза, 3 раза, ничего не делаете против нее, и тогда она как бы выходит из-под контроля, то есть она становится слишком сильной, то есть вас полностью захватывает. So for that, we use direct sort of antidote against these emotions, against whatever emotion is very strong or whatever emotion is maybe more anger, maybe more jealousy, maybe more attachment, whatever. Yes, we use direct antidote against that emotion. Поэтому нужно использовать противоядие от этих эмоций, в зависимости от того, какие из них наиболее сильны, злость, привязанность или зависть. Нам нужно использовать против них прямое противоядие. For example, there's a true story about that emotions. There's, for example, someone who always, there's one thief, always steal, always steal. But now he really wants to give up, this sort of bad habit of stealing.
And then he was using his mindful sort of practicing meditation, and slowly that habit is getting down. Then one day he was supposed to sleep, and then right arm is supposed to sleep, and left arm was stealing. Like that sort of how just editors must apply it with the mindfulness and awareness. Yes. Это вот такая действительно реальная история. Там, значит, у одного человека была привычка воровать, и он все время воровал, но решил от этого избавиться. И он стал практиковать медитацию, развивать такую внимательность, и постепенно он от этой привычки начал избавляться, и однажды, когда он захотел в очередной раз что-то украсть, его правая рука потянулась к этому, а левая рука схватила правую и не дала это сделать. То есть так сработало противоядие. So it's a matter of habit. So since we have that strong habit with the other sort of negative emotion or positive emotion, so we try to have antidote about that emotion. Each time try to think about, remember about having mindful about that. And then slowly, one time, two times, try. Of course, it's not easy to immediately tame or subdue that, because it's too strong habit or habitual pattern. So slowly you can then, able to overcome. И вот нам нужно применять противоядие, и, конечно, если это слишком сильная привычка, то мы не сможем справиться с ней сразу. Но если мы все время противоядие применяем, то постепенно, со временем, мы сможем привычку победить. For example, anger emotion, very strong, very strong, very strong. So whenever we get angry, we cannot really, control it. But when you use against direct antidote, love emotion, yes, anger and love, they are like antidote. So you practice more and more love, slowly. Then like now at the moment, anger degree is like 100%, maybe 90%. The love is like 10%. So you slowly you come up the positive emotion, the love emotion higher, and then another sort of like the opposite emotion like anger automatically weakens, decrease like that. Например, если у нас есть такая сильная эмоция, как злость, то мы развиваем ее прямую противоположность, противоядием от нее будет развитие любви. Если мы развиваем качество любви, то постепенно оно начинает усиливаться. Если сначала у нас злость в нашем уме занимает 90%, а любовь 10%, то постепенно это содержание любви увеличивается, а содержание злости уменьшается. Yeah. So this is how we deal with emotion. Вот как это нужно работать с эмоциями. Вопрос? Вопрос в том, что я часто замечаю, что есть такая проблема, когда человек испытывает стресс, у него блокируются органы пищеварения. И то есть это как будто он не может переварить что-то, да, вот это переживание, и это может физически вызывать боль, и это может просто иметь психологическое непереваривание. Да? Вот, может быть, Ринпоче посоветует какой-нибудь способ упражнения работы с этим. I often noticed that because of stress, people may have problems with digestion. So they cannot digest food physically, or they cannot digest some things emotionally. So could you give some advice for it? Yeah, definitely. Because of stress, your brain, your thought, all that through so much sort of like to disrupt, and not able to, activate or not able to use those that sort of like inherent nature or capacity or ability we have because of stress is all around. Но обычно из-за стресса наш мозг, наши мысли слишком растревожены, и мы не можем использовать те способности, которые у нас на самом деле есть, потому что это для нас слишком. Because of that, because of stress, we eat also not correctly. И из-за стресса мы также неправильно питаемся. Because we do not eat correctly, also digestion plays problems. It's very clear. И из-за того, что мы неправильно питаемся, у нас также возникают проблемы с пищеварением, это очень понятно. Because the thinking and the mind or
thinking thought or brain. This is connected or related with our body limbs or parts. Потому что наше мышление, наш мозг, он непосредственно связан с нашими органами тела. Mind or thought, very sort of like prime principle or prime sort of like thinking thought, brain that we use. In fact, it comes from like amor or like heart or mind. This sends signal to brain. Scientists, they say, our mind is here. Because most of the, whatever we think, whatever we do, actions activate from brain. But brains, in fact, it comes from here. Вот обычно ученые говорят, что когда говорят ум, они указывают на мозг, потому что все импульсы, как бы все мыслительные импульсы исходят из мозга. Но на самом деле ум, он базируется вот там, и оттуда поступают импульсы в мозг. So therefore, each and everything when we eat, when we do something, behind there is some sort of, sometimes maybe very, very sort of clear, sort of like consciousness or sort of senses are back or behind or back things support there. Or sometimes maybe very subtle sense is supporting there. И поэтому, когда мы едим или когда мы еще что-то делаем, иногда как бы за этим стоит очень ясное такое сознание, ясное восприятие, а иногда этого, как бы оно очень такое, лишь в небольшой степени оно присутствует. So it's very clear because of stress. Then this sense and how we should eat, how should say, use this sense are not able to function as it should be. И из-за стресса вот это чувство того, как нам питаться, что нам есть, как нам питаться, оно не работает так, как должно работать. And also because of stress, you don't able to judge whether what to eat and what time and what to drink and what time. All these problems can come with digestion. Ну и из-за стресса мы также не можем понимать, решать, что есть и в какое время, что пить и когда, в какое время. И из-за этого, конечно, возникают проблемы с пищеварением. Да, конечно. Все буддийские методы, ну и буддийские тоже, психологические, предлагают работу с эмоциями, с умом, когда ты находишься в спокойном состоянии. А вот когда, в тот момент, когда ты именно захвачен эмоцией сильно, или рядом эмоций сразу, как в этот момент вернуться вот к успокоению? All the Buddhist methods, they offer some ways of working with your emotions when you are in a calm state. But when you are overwhelmed with the emotion, what methods can be used, or how can you come back to the calm state where you can work with emotion? This is a similar question as she asked, when overwhelmed with emotions so much, so it's like about 7 questions. But however, just to come back, come down, first we use any kind of meditation technique, yes, that you feel easy, that you find easy, that you are able to do that meditation. That helps you to bring back your normal state, stabilize or calm down. Этот вопрос похож на тот, который уже был задан, что вот, как вспомнить, да? То, как работать с эмоцией, когда есть слишком сильно. Вот, ну, значит, тем не менее, отвечу, значит, это нужно использовать просто любой метод медитации, который мы находим для себя легким, простым, понятным, который нам подходит в этой ситуации. Его использовать для того, чтобы снова вернуться к стабильному, спокойному состоянию. Out of these, both Buddha's time and also before Buddha's time, Hinduism also, not namely Hindu, but like nowadays Hindu, let's say, both majority use 5 to 10 minutes breathing, even 3 minutes breathing meditation can calm down or bring back to your normal state or stabilize,
So this is very useful or quite widely sort of practiced. Yes. И всего этого наиболее всего применяется, наиболее, как и в буддизме, так и в индуизме до буддизма. Тогда он так и назывался, индуизм, сейчас он так называется, не так важно. Вот медитация на дыхание 5-10 минут, даже 3 минуты. Вот это наиболее такое вот подходящее эффективное средство. В вашем случае тоже, да? Да, давайте тогда Галя последний вопрос. Я читала о такой технике с работы с болезнями. Это Падмасамбхава. Там говорится о том, что болезни возникают, когда вот что-то появляется, и потом у нас есть такое рассудочное мышление, которое начинает думать, ну то есть у нас сходятся какие-то условия, и что-то происходит, а наше рассудочное мышление, оно думает о том, что, я не знаю, что это такое, может быть, какое-то изменение происходит. То есть, может быть, что-то плохое произойдет, я могу заболеть, может быть, этим или этим. И когда ум вот этим захватывается, потом начинают эти условия для болезни создаваться. Вот слышал ли вот такое? И что самое лучшее, это как бы пропустить вот эти мысли такие. Насколько верно, что все наши болячки будут основаны, да? Ну, да, я просто о самом моменте вот такого типа медитации. So I heard about one teaching by Padmasambhava that when diseases arise, they arise in such a way that when some change happens in your life, then you become anxious about it, and then you become, because of becoming anxious, you also worry if you can, this change is different. For instance, then you start worrying. Maybe I get sick, maybe I may get sick because of it and so on. Because of And the then if you get involved in such thoughts, then you really get sick. And this is how it happens. And the best way would be to let these thoughts pass by. Is correct? Well, many things definitely we misproject, or we just we think, yes, sort of like negative sort of thinking, and that definitely brings some consequences, which we can avoid by positive thinking, or let go that thinking, that is, but not 100%, but yes, many, of course. Yes. Да, конечно, многие вещи мы проецируем, и многие вещи происходят из-за нашего негативного мышления, и этих вещей мы могли бы избежать, если бы мы, наоборот, заменили это на позитивное мышление, или же просто позволили бы этим негативным мыслям пройти мимо. Но это не на 100%, это во многом так, но не на 100%. This is one condition. So sometimes even you don't think that way, but if other conditions meet, you will also have sickness or whatever. То есть это одно из условий. Иногда даже если ты не думаешь об этом, когда сходятся другие условия, без этого условия, все равно это происходит, все равно возникает болезнь и так далее. Можно я добавлю? В Тибете есть Падмасамбхава об этом, а у нас есть прекрасная басня Крылова о подагре. Почитайте о том, как подагра ходила к разным людям, и тот, кто согласился ее принять, тот и заболел.